Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th R.D. Sharma Math chapter Polynomial exercise 2.1 question number 16 we have to go to solve. Okay, so question is that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus px plus q, then prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. This thing we have to solve that. Okay, prove that. So first of all I am going to solution. Given that solution, given that what is given, polynomial given x square minus px plus q, then we have to show that an alpha or beta given and zeros given alpha and beta. So we have to prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power 4 upon q square minus 4 p square upon q plus 2. Okay, now from LHS we can write alpha square upon beta square प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर. अब हमारे पास जो है इसका किसी का वैल्यू नहीं है इस पोलिनोमियल में, ओनली वैल्यू है आपका अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का. वी हैव ओनली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. एक दोनों का वैल्यू मेरे पास होगा और किसी का वैल्यू होगा नहीं. तो हम कोशिश करें कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने का. Try to bring in the form of alpha plus beta and alpha into beta. So here we can write, we take the LCM of alpha and beta, alpha square beta square. Now divide by beta square, alpha square beta square cancel, get alpha square into alpha to the power 4. Again this divide by alpha square cancel, beta square into beta to the power 4. Getting? अब क्या है, अब इसका हम क्या करें, हम अब इसका मेरे पास वैल्यू नहीं है. अल्फा टू दी पावर 4 का बीटा प्लस बीटा टू दी पावर 4 का वैल्यू हमारे पास है नहीं. तो हम क्या करें, इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आए. सो हियर वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर. गेटिंग? अभी भी इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं. क्या लिखेंगे, हियर वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. वी कैन राइट ओके अपॉन alpha into beta whole square. Getting? Now we can write again we have not the value of alpha square plus beta square, so we can write a square plus b square alpha plus beta square minus 2 alpha beta whole square minus 2 into alpha beta square. Now we can write alpha beta to the power 2. Now we have the value of alpha plus beta, alpha into beta. So we can write alpha plus beta minus b by a. Alpha plus beta minus b by a. This is already here is minus given, and one from alpha plus beta minus b by a means what? The value of b what is given? Minus p upon a, nothing is there. So you can write minus plus p. Alpha into beta c upon a. The value of c what is given? Q, and the value of a is 1.
So the value of alpha plus beta P given and alpha into beta Q given. So we have to put the value of alpha plus beta and alpha into beta in that. So here we can write alpha plus beta, what is given? P square. Alpha into beta Q square minus 2 alpha into beta Q. So here Q square upon alpha beta Q square. Now we can write P to the power 2 A square plus B square minus 2 A square minus 2AB means 2P square and 2Q and plus and minus 2Q square. So here we can write by Q square. Now you can write that P to the power 4 plus 4 Q square minus 2 to the 4 P square Q minus 2Q square upon Q square. So here we can write P to the power 4 plus 4Q square minus 2Q square plus 2Q square and here minus 4P square Q upon Q square. We have to bring that equal to this P to the power 4 upon Q square and 4P square upon Q and plus 2. So now divide 1 by 1, we get 4 upon Q square plus 2 Q square upon Q square minus 4 P square Q upon Q square. So this Q cancel, this 1Q cancel, so we will get P to the power 4 Q square and plus 2 minus 4 P square Q. So now P to the power 4 Q square minus 4 P square Q and plus 2. These things we have to prove that. Hence proved. Hence proved. Okay, now you can note down these questions. Now we are going to solve about question number 18. ये हमारा किसका था? 16 क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन था, जिसको आप इसको समझ चुके होंगे और ये समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 विथ कंसेप्ट. Question number 18 is that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of 1 by alpha minus 1 by beta. Solution. Given that what is given? Polynomial fx given x square plus x minus 2 plus x minus 2 and what is given? 0 alpha and beta. Alpha and beta. Okay,
So you have to find it what? Value of 1 by alpha minus 1 by this thing you have to find. So हमारे पास इसका कोई वैल्यू, there is no value of 1 by alpha minus 1 by beta. So we have to try to bring alpha 1 by alpha minus 1 by beta in the form of alpha plus beta into alpha into beta. So here we can write, so 1 by alpha minus 1 by beta we can write LCM of alpha and beta, alpha beta. Alpha alpha cancel, beta is remaining, beta into 1 beta minus beta beta cancel, alpha is beta minus alpha. Still there is no value of beta minus alpha. अब क्या कर सकते हैं हम? Now you have to bring in the form of alpha plus beta into alpha into beta. So we know that a minus b square is equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, or a minus b is equal to root under a square plus b square minus 2ab. Here you will put the value of a is equal to beta and b is equal to alpha. So we can write root under beta square plus alpha square minus 2 alpha beta. Or we can write beta minus alpha root under alpha plus beta square minus 2 alpha beta minus 2 alpha beta. The value of beta plus alpha square, we can write this one. Now we can write here beta minus alpha root under alpha plus beta square minus 4 alpha beta. So at the place of this we can write root under alpha plus beta square minus 4 alpha beta अपॉन अल्फा बीटा. सारा खेल इसी बीटा माइनस अल्फा का है और कुछ है नहीं. सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा b by a, the value of b what is given 1, so 1 square minus 4 alpha into beta c by a minus 2 into 1 minus 2 upon alpha into beta what is c by a, so minus 2 is there. So we can write root under 1 plus 8 upon 2 or 1 plus is 9 upon 2, or we can write 1 by alpha minus 1 by beta or 1 by alpha minus 1 by beta is equal to 3 by 2. Getting what is plus minus 3 by 2. This is our right answer. Getting not getting? So हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. इसमें से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम कल क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे. मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद.